पाणी पिता माता तरत महत पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुइदाई दाया खेले सगल जगत पवन गुरु पाणी पिता I'm Taran, and I'm going to be talking about evolution and the future of the universe. So for evolution, I'm going to be talking about Western beliefs, Sikhi beliefs and other religious beliefs. And then on the future of the universe, I'll be talking about, once again, Western beliefs and Sikhi beliefs. So as I'm sure you all know, the most famous theory of evolution in the Western world and in the scientific world is Charles Darwin's theory of evolution. And he proposed that evolution occurred by natural selection. Natural selection also leads to speciation, which is the evolution of new species from existing species. Darwin's ideas of natural selection were rejected by scientists and religion. So not only were religion against it, but scientists were also against it too. Scientists were against it because they believed in a previous theory which had been drawn up only a couple hundred years ago by Lamarck. And this theory was the inheritance of acquired characteristics. It was rejected by religion because the prominent religion in the Western world at that time was the Catholic Church, and they believed that all humans are descended from Adam. So they failed to believe that humans are descended from apes. Sikhi doesn't actually say anything on evolution at all. It in fact explains that God is the creator of all life. He creates life, he sustains life, and he takes life away. And in this quote on page 1 of the Guru Granth Sahib, which highlights just how important creation is in Sikhi, as is on the first page. Hukmi hovan akar, hukam ne kya jai, hukmi hovan ji, hukam alevdi ai, in which Guru Nanak Dev Ji refers to the creation of life and all its manifestations under the divine law, which is hukam. This quote literally means, by his command bodies are created. His command cannot be described. So it also talks about how incomprehensible God's creation is and how we'll never fully understand it. This second quote talks about how creation arose from water. Sache de pavna, beya pavne de jal hoye, jal de tare pavan, saja kat kat jot samoy, which means the true Lord created the air. From air came water, from water came creation, and his light permeates all creation. And it is widely believed among scientists today that all life originated from water. So, whilst all the scientific discoveries were going on, Sikhi was right along with all these scientific discoveries as well. This third quote stresses the importance of the soul, just like the first quote as well. Jio pai tan sajya rakhya banat banai, which means, having created the body, the Creator put the soul into it and made arrangements to protect it. Now this last bit, made arrangements to protect it, could be to do with maybe survival of the fittest and Darwin's theory of evolution, but that's just my personal view. It may not be on there at all. And another quote from Guru Nanak Dev Ji, which is Lak Jaurasi Jant Apai, which literally means 8.4 million species are on the Earth. Now, science still does not know how many species there are on Earth, but Sikhi has taken that step forward to predict how many there are. And the last quote, Gitte upjay kahe rai ka mahis samave, jiyo jant sab kasam ke kyon kimte pave, which means, where do we come from? Where do we live? Where do we go in the end? All creatures belong to God. Who can place a value on him? So this quote also highlights the incomprehensibility of God's creation and how we'll never fully understand it.
On to other religious views. So my first religion I'm going to be going through is Islam. So, quite interestingly, early Muslim biologists and philosophers did actually speculate about evolution. One in particular, which I'll talk to you about, is Al-Jahiz, and he was around the time of 772 AD. And he was actually the first person to really comment on the similarities between species and how environments affects animals and their characteristics. However, in modern times, many Muslims have rejected the idea of evolution simply because, like Christianity, they believe that all humans are descended from Adam. The Catholic Church also rejected Darwin's theory of evolution, as I've already said. However, since then, they have started to accept what is called polygenism, which is the theory that humans are descended from two or more different species. And lastly, Hinduism, which claims that all species on Earth, including humans, have devolved. What basically this means is that all organisms are born from a state of pure consciousness, and they undergo a cycle of rebirths and deaths. Now on to how the universe will evolve. So, as my colleague Jeevan has already said, he talked about the Big Bang. I'm just going to recap it quickly. So, the universe was once in a hot and extremely dense state and expanded rapidly. It was proposed by Lemaitre in 1927, and it was later published after Hubble's redshift theory in 1929. However, before this, in 1905, when Einstein formulated his theory of general relativity, he formulated it so that it described that the universe was static, so that it doesn't expand, it doesn't contract. However, after Lemaitre's discoveries, he changed his mind and he altered the theory to now describe that the universe is expanding, but one day it will recollapse, which is known as the Big Crunch. And I'll be going on to that later. And Stephen Hawking, Cambridge professor, believes that black holes will cause the end of the universe. So he believes that two black holes will collide and bring the universe into a singularity. Now to Friedman. Now, as I've already said, one theory is Big Crunch, and this was also a theory proposed by Friedman around the time of Einstein and Lemaitre. So what the Big Crunch is that it's the theory that the universe will one day recollapse. This can also be described by the theory of the Big Bounce, which is the theory that the universe is continually expanding and contracting in a cyclical way. And this is also highlighted in Barney as well. Gay bad basril basar, sada sada ek ekankar, gay god kine bahibad, brabde hoye brabmai samad. Which means so many times he has expanded his expansion. Forever and ever he is the one creator. Many millions are created in various forms. From God they emanate, and into God they merge once again. So this really does really describes well the Big Bounce and that theory. Another theory which describes the Big Bounce, another quote from Barney which describes the Big Bounce, is from Guru Tegh Bahadur, where he says, "Jaise jalte badbada upje bin se need, jag rachna taise rachi ga nanak sunmeed," which means, as the bubbles in the water well up and disappear again, so is the universe created. Another of Friedman's theories, the second of the three, was that the universe may continue expanding, which is known as the Big Freeze, which is basically, as the universe is expanding, it's cooling down, and one day it will reach such a great size that the temperatures will be so low that no life will be able to be sustained. His last theory is that the universe is on the border of expansion and contraction, so that the universe is static. And another theory, which is not Friedman's, but another theory proposed by scientists today, is the multiverse, which means that our Big Bang is one of many simultaneous Big Bangs occurring in an infinite space, and that one day they'll collide with each other, and that could cause the end of the universe. So now the future of the universe. All stars are shining brightly and are hot due to the fusion of hydrogen into helium. However, once they use up all this hydrogen, a supernova will occur, which is basically a massive explosion, and the star will die. And as Brian Cox says in his book, Wonders of the Universe, death must come to all stars. One day, every light in the night sky will fade, and the cosmos will be plunged into eternal light. Now, Barney highlights this in many ways, but I've chosen three quotes here from the Guru Granth Sahib. So the first one is, "Darte Akash Patal hai Chand Sur Binasi," which means the earth, the Akashic ethers of the sky, the nether regions of the underworld, the moon and the sun shall pass away. The sun being a star shall pass away, which is also
talked about in science. The second quote, Nisi basal nakyatir binasi ravisasial binada, which means night and day and the stars in the sky shall vanish, the sun and the moon shall vanish. And this last quote, which is my favourite one because it's the most scientific and describes what Brian Cox says, is Katant Rupan, Katant Deepan, Katant Ravisasya Nakyatar Gaganan, which means beauty fades away, islands fade away, the sun, moon and stars and sky fade away. And as Brian Cox says, one day every night, light in the night sky will fade. That is the end of my presentation. I hope you have enjoyed it, and I hope you can see the links between science and Sikhi, and how, as all these great discoveries in science have been made, Sikhi has been either right along with it or ahead. I will now be passing on to ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪਤਨ ਵੱਲ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾਈ ਮਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਚਲੇਗੀ, ਬਣਾਉਂਦੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਗੁਣ, ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਸਾਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਰੇ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਜਾਂ ਕਦੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਫੈਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜਦਿਆਂ ਬਿਗ ਕਰੰਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਰੇ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਨਾ ਸੂਰ ਸਸ ਮੰਡਲੋ, ਨਹਿ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਹਿ ਜਲੋ, ਅੰਨ ਪਾਉਣ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਤੁਈ ਇੱਕ ਤੁਈ। ਮੰਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੀਤ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮਟਿਆ, ਆਖਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਝਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਝਪਕਾਈਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਸ ਵਸਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਧਰਤੀ ਮੁਕਾ ਕੇ, ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਝਪਕਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਬਣ ਗਈ। ਹਰਨ ਭਰਨ, ਹਰਨ ਮੈਨੇ ਹਰ ਦੇਣਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਰਨ ਮੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਪਲਕ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਕਟੰਤ ਰੂਪੰ ਕਟੰਤ ਦੀਪੰ ਕਟੰਤ ਰਵ ਸਸਿਅਰ ਨਖੇਤਰ ਗਗਨੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥਿਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। The cosmic presence is the Guru. Water, the father, and earth, the mother. Day and night, the two nurses in whose bosom mankind plays. Good deeds and bad will be judged, and accordingly, some will move closer to him and others drift further apart. ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਬਾਚੇ ਤਰ